Okay, good afternoon to everybody. We're starting our traditional seminar organized by Friends of European Russia Forum in European Parliament. My name is Andrius Kubilius. I'm a member of European Parliament. I am from originally from Lithuania, from Vilnius, but now best greetings to you from Brussels. And today we shall have very important seminar with a very specific title, Export of Russian Corruption, first report on medicine. And I will not explain for too long what this report is about and who produced that report. Really, we are very happy that we have two colleagues who will present. First of all, Leonid Volkov will make an introduction. And everybody knows Leonid Volkov as Chief of Staff of to Alexei Navalny. And the author of the report, Mikhail Maglov, who represents also Scanner project. And originally, as myself was born in Vilnius, grew up in Vilnius, and was all the time working in Vilnius, but now for time being residing in Brussels. I'm very happy that both Leonid Volkov and Mikhail Maglov are now based in Vilnius. So I don't know if that sounds as some kind of funny, title. But when we're talking about export of Russian corruption, we can add that also Russia is very good in sending, or expulsing, best experts of political developments, and we are very happy that they are residing in Vilnius for time being. So really, export of Russian corruption is a topic which we are discussing quite heavily also here in European Parliament. We are preparing now a special report on EU policy towards Russia, on revision of that, on strategic revision of that policy. And in that revision, we are talking about three major subtopics. We are using Joseph Borrell language, push back on aggressive behavior of Kremlin, both external and domestic. So pushback is the first word. Second word is contain, and the third in that triad is engage with democratic society of Russia. When we're talking about containment, of course, we're talking about containment of hybrid influences of Kremlin, including export of Russian corruption, because if in the European Union we want to assist democratic transformation of Russia, if we want to assist democratic society of Russia, of course, we need also to clean our house. So that is the topic which we really are very, very interested in. And that is why we are happy that we can have those best experts on that topic as Leonid Volkov and Mikhail Maglov. On a little bit on logistics of all our event. As usually, we have translation, and everybody knows how to find translation in Zoom. Yeah. So we shall speak English, but translation is available. Yes, translation is available. Everybody can find that translation. And also at the end of our discussion, where we shall have, after our introduction with Leonid Volkov, we shall have Mikhail Maglov as keynote speaker. We shall have comments from prominent experts of the field. I will introduce later on. After that, we shall have Q&A and discussion. And we're asking everybody to write your questions or comments into chat. That's from my side. Leonid, floor is yours for introduction of the whole topic, please. Thank you very much, Andrius, and thank you very much for
understanding the importance of this topic and for the providing your great platform for us to talk about this, for providing the platform of Friends of European Russia group at the European Parliament. It's also very important that we see this like response to our case, to our appeal. Let me try to explain like what's going to happen now and also during the next future events, because we are only launching a new project which will last for several years, I hope. We are preparing a number of talks, of presentations about the expert of corruption from Russia in different aspects. And let me explain why and how this is very important. So after Alexei Navalny has been arrested, there has been, and after he was poisoned, and after he was arrested later in January 2021, there was a lot of discussion about like how Europe should react, how the West should react to this and so on. And there is a position which, well, which has its right to exist, that, I mean, why actually should the West do something? Why should the West intervene? Isn't it the obligation of Russian people, of Russian civil society, of Russian opposition, like to do something against Putin, to protect themselves? Aren't they guilty to some extent for the fact that they allow a thief, a killer to rule their country for 22 years now? So what could and why should West do anything if they can't resolve their problems on their own? I disagree with this question, but, well, it's a position that is actually quite strong. And I keep listening to this. Well, I have heard it a few times from European politicians and journalists and opinion makers. Now, when Alexei Navalny was poisoned, and then when he was arrested upon his return to Russia, our team, Navalny's team, suggested that European reaction should be targeted sanctions, personal sanctions against those people on whom Putin's corruption relies, like his cronies, his oligarchs, his most intimate friends, his wallets, those people who are Russian corruption and who use it, like who steal dozens of billions of dollars every year and stash somewhere in the West, in Europe, in the UK, in other countries and jurisdictions. Alexei Navalny himself prepared a list of 35 Putin's friends whom he sought to be sanctioned in the first the first thing would be like really important blow against Putin's regime. This didn't happen yet. So we have seen personal sanctions in Europe against some important members of Putin's government, some siloviki, some people really guilty of Navalny's unlawful persecution and poisoning and so on. This is important. This is very important that actually personal sanctions regime is finally applied. But still, any of those thieves, every of those people involved in high-level corruption on Putin's behalf and in his interest managed to avoid sanctions. Because we were always also asked, where is the link? How could you prove the link between this corruption and violation of human rights, between, well, corruption and political repression in Russia? So we decided to be very practical. We decided to expose it, to prove it, to showcase it. We decided, let's try to explain on a number of very concrete, very practical cases how Russian corruption could be dangerous for the foundations of European political system and well-being and, well, whatever happens in Europe.
how export of corruption from Russia is capable of rotting and damaging the foundations of European political system, and how it could endanger the existence of people in Russia, of Europe, of European voters in very different and sometimes unexpected areas. Like, imagine how Russia, a country where unfortunately every official paper, every official document could be just purchased for a small amount of money, exports some fertilizers which are said to be safe, and this is signed and stamped by some Russian authority, but that actually contains some dangerous substances. Or imagine how a pilot who maybe didn't just undergo a proper education, just bought his papers, like proving that he managed to graduate from a flight lessons, is now operating an airplane of European commercial airline. We could see in very many different areas, not only in traditional areas of money laundering and export of money, how corruption could be dangerous. So we now inaugurating a number of expert reports on how actually export of corruption works in different areas of economy. And the first one, but not the last, talk will be on healthcare. Well, this is now the most important topic for the last 1.5 years. And the situation is changing very fast, very quickly. So, for instance, like quite soon, Europe is about to reopen. And Europe is probably about to accept vaccination certificates from different countries. Now, in a country where everything is built on corruption and any paper could be purchased for few thousand rubles, few dozens of euro, how could one actually rely on government-issued documents when all this system by the government is built on corruption? And many other questions do arise in connection with how the Russian government, how the Russian state operates under Putin. Because in these 20 last years of Putin rules, corruption became the modus operandi for the Russian state. So this is the first report. It has been prepared by a well-known Russian journalist and anti-corruption researcher, Mikhail Maglov. The next one, we have several topics. I already touched some of them, from money laundering to buying European politicians, from education to fertilizers. We have actually many topics that we are now working on. So we really are ready and we really are willing to showcase how important this export of corruption could be in very different areas. So the next report will be in September after the summer recess. But this one is the first one. And I think that, really the area of healthcare is now in the center of attention of everyone. So I think it's a very good idea that we are opening this project with this report. So the floor goes to Mikhail Maglov, and let's start. Спасибо, Леонид. Andres, you were saying something about your mic. No. Just Mikhail, please go on. That was my Спасибо, words. Леонид, за представление. У меня, я так понимаю, есть перевод на английский язык. И вначале я хотел бы сказать о том, что это, конечно, для меня довольно новый опыт, потому что я уже не первый год занимаюсь вопросами коррупции, но, как правило, это какие-то персональные кейсы, маленькие, так скажем, истории отдельных коррупционеров, которые вывозят деньги в Европу и как-то их конвертируют. Здесь же, как виделась, задача состояла в том, чтобы в целом посмотреть на целую отрасль и взглянуть, что же происходит. И вначале я хотел бы сделать 2 коротких дисклеймера. Первое в том, что этот доклад построен на
основе публикаций независимых медиа. А второе, тут важно проговорить, доклад посвящен медицине, что в докладе речь идет о врачах. И в России очень много профессиональных врачей. Это настоящие герои, которые каждый день спасают жизнь людям, но, к сожалению, они тоже находятся и являются заложниками сложившейся системы. И та система медицины, которая существует, им не помогает, а наоборот выставляет новые трудности для того, чтобы спасать людей. Этот доклад является попыткой посмотреть на систему здравоохранения, и, как я убежден, как и другие системы, она построена на двух таких важных скрепах – лжи и коррупции. Ложь нужна для того, чтобы прикрывать коррупцию, а коррупция порождает все новую и новую ложь. Я сейчас запущу презентацию короткую, тут будет несколько иллюстраций, которые помогут, наверное, лучше проиллюстрировать мои слова. Если я правильно понимаю, сейчас видно. Первое. Изучая систему здравоохранения в России, конечно, надо понимать, что главный, важнейший, изучая в 2021 году, главный, важнейший вызов, и, в общем, это мировой вызов, это пандемия коронавируса, и важно посмотреть, как же система здравоохранения в России столкнулась с этим вызовом, а самое главное, ну и понять вначале, как она подошла. Очень коротко скажу, что подошла система здравоохранения в России с сокращением больниц, сокращение медицинского персонала, даже по официальной статистике, это 60% за 6 лет, и с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких и коек интенсивной терапии в целом по стране, и это, в общем, довольно ужасная ситуация. С началом эпидемии коронавируса власти России, и в том числе медицинские власти, старались очень долго отрицать проблему. Пропаганда много говорила о том, что вирус не страшен, и только в марте 2020 года, если вы помните, март в Европе уже, в общем, все начинало бушевать, и принимались решения о том, чтобы как замедлить распространение. Только в марте российские власти начали предпринимать какие-то первые меры. При этом, что интересно, как мы увидели, в ряде регионов России так называемыми нулевыми пациентами, то есть это пациенты, которые первые привезли в регион, были поражены вирусом и заразили других. Так вот, этими нулевыми пациентами являлись врачи, причем в основном чиновники, которые, собственно, и должны были заниматься и противостоять пандемии. Приведу один пример. Например, главный инфекционист Ставропольского края, человек, который имеет звание «Заслуженный врач России», вернулась из отпуска из Испании, не отправилась на двухнедельную изоляцию, как это, в общем-то, уже было принято в мире, отправилась на работу в Министерство здравоохранения, посетила поликлинику и после этого попала в реанимацию с подтвержденным коронавирусом. И уже дальше в этом регионе следующие заразившиеся были те люди, которые находились с ней в одном помещении, либо с ней контактировали. Ну, как мне видится, это такая довольно большая безответственность, такая ситуация не в одном регионе происходила. В докладе большая часть посвящена пандемии коронавируса, но я остановлюсь только на одном таком примере, на довольно специфическом регионе Российской Федерации, Чеченская Республика. Мы знаем, что в этом регионе, в общем, довольно своеобразное применение законов России, но это настолько яркая республика, которая вот в такой иногда извращенной форме показывает в целом тенденции, которые происходят в стране. Ну, посмотрим просто логику, как боролись с коронавирусом в республике. 11 марта 2020 года глава Республики Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей не переживать из-за коронавируса. Процитирую, он сказал: укреплять нужно иммунитет водой с лимоном и медом, также есть чеснок, чтобы кровь была чистая. Спустя 12 дней в республике были закрыты все общественные места, и жители призвали не покидать свои дома. 24 марта, на следующий день, глава республики чеченской заявил, что всех, кто прибывает в Чечню и не изолируется, цитата, следовало бы убивать.
25 марта, следующий день, глава Республики Чечни отправился на открытие Дворца искусств. Но меры предосторожности и безопасности вы можете видеть на данном слайде. Это был репортаж с открытия этого Дворца искусств. Спустя 2 дня Рамзан Кадыров снова потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима. Цитата. «Террорист может убить несколько человек, а заразившийся может убить десятки тысяч». И 29 марта на улицах республики появились сотрудники полиции, вот вы видите их на одной из фотографий, с пластиковыми трубами в руках. Как сообщали независимые медиа, этими пластиковыми трубами сотрудники полиции избивали тех, кто не носил маски и не носил перчатки. И последнее в этой истории, это сообщение, которое появилось на прошлой неделе. Этого нет в докладе. Рамзан Кадыров заявил о том, что те люди в республике, которые отказываются вакцинироваться, в случае заражения коронавирусом лечение будут получать в последнюю очередь, цитата, «пусть почувствуют, что значит нехватка кислорода». И, как мы видим, в этих действиях полностью отсутствует логика, отсутствует медицина как таковая, и отсутствует, есть только желание там, выслужиться, нету элемента и желания лечить людей. Еще очень коротко по коронавирусу остановлюсь на следующих пунктах. В целом по России. Система здравоохранения не могла обеспечить защиту для врачей во время пандемии. Как сообщали медиа, когда сообщали медиа о том, что заразились врачи, то государственное ведомство цензуры заставляло медиа удалять эту информацию. Правоохранительные органы преследовали заявителей и профсоюз независимый, который пытался доставить средства защиты для врачей. Второе. Когда пошли первые случаи смерти, информация в государственных медиа замалчивалась, и это, в общем, зафиксировано, либо утверждалось, что пациент умер от всего другого, но только не от коронавирусной инфекции. Этим занимались непосредственно медицинские чиновники и главные врачи клиник. Тем самым обществу показывалась лживая статистика смертей по коронавирусу, и именно основываясь на этой статистике, например, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявляла о том, что смертность в России в 7,5 раз меньше, чем в мире, что полностью не соответствовало действительности. Похожая манипуляция с диагнозами происходила и далее при распространении коронавирусной инфекции, когда людям ставили разные другие диагнозы, только не коронавирусную инфекцию. Самое распространенное – это когда ставили острую респираторную вирусную инфекцию. Самым ярким примером является случай из города Дербент, Республика Дагестан. В больнице медсестры инфекционного отделения заразились, и их разместили в помещении для хранения белья. Как вы видите, это подсобное помещение, где в 3 ряда медики лежали под капельницами, и, в общем, можно в том числе оценить условия, в которых они накатились. Когда эта ситуация вскрылась, то Министерство здравоохранения Дагестана поспешило заявить, что у медсестер была зарегистрирован не было коронавируса, только острая респираторная вирусная инфекция, и вообще они сами виноваты, так как занимались самолечением. Для чего это делалось? Почему не ставились диагноз? Это делалось для того, в том числе, когда летом 2020 года Владимир Путин решил провести голосование по поправкам в Конституцию. И для этого происходили манипуляции со статистикой. Надо было показать обществу, что пик пандемии пройден, и как вы можете увидеть на графиках из 2 регионов России, вот я здесь привел, это Ивановская область и Санкт-Петербург, в июне и начиная с мая, это данные по приросту заражений, динамика резко стала меняться, кривая стала выравниваться и выходить на так называемое плато. Это было нужно для того, чтобы оправдать, и утверждалось, что пик пройден. Но, к сожалению, он был тогда не пройден. Этот пик просто переместился из городов-миллионников, больших городов, он переместился в маленькие города, где как раз
ситуация с доступностью медицины в разы хуже. Четвертое. Пропаганда, в том числе официальный представитель информационного центра в Москве по мониторингу ситуации с коронавирусом, приложили в том числе много усилий для того, чтобы сообщить обществу. Первое. Вероятность заражения коронавирусом для россиян, почему-то именно для россиян, составляла 0,0 в периоде, цитата. Вирус – это сезонное явление, коронавирус не опаснее гриппа, и эпидемия сойдет через месяц. Но, к сожалению, как показывает исследование издания The New York Times, избыточная смертность в России в 2020 году составила плюс 28%, то есть 362 тысячи дополнительных смертей, чем в предыдущем году. Используя замалчивание масштабов эпидемии в России и при довольно неумелой организации помощи зараженным, руководство страны, которое находится на грани международной изоляции, решило использовать пандемию для исправления своей ситуации, исправления своего положения, репутации, прямо проводя параллели со Второй мировой войной. Это такой довольно важный и единственный пропагандистский образ, работающий как внутри России, так и за ее пределами. Для этого в Италию в марте 2020 года была отправлена группа военных российских, которые занимались санитарной обработкой и дезинфекцией. Россия в апреле 2020 года поставила в США 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, нехватка которых при этом в России была колоссальной. США не стали использовать эти аппараты, но когда их стали применять в России, то было 2 случая в мае, когда в Санкт-Петербурге и в Москве эти аппараты самовоспламенились и погибло 6 человек в результате использования данной техники. Вакцина. Еще один способ участия на международной арене. Прям коротко остановлюсь на одной вакцине «Спутник». Разрабатывалась в том числе Министерством обороны. Правительство Великобритании фиксировало попытки взломать информацию о британской вакцине и связывали это с группировкой, которая работала как раз на Министерство обороны. Второе. Как отмечало ряд ученых и медиа, результаты исследования вакцины «Спутник» являются неубедительными, а самое главное, непрозрачными. Так, в отчете об исследовании вакцины, которое было опубликовано в журнале Lancet, было указано 4 случая смерти после использования вакцины, но описаны были только 2. Словакия заявила, что не получила полный пакет документов по поводу вакцины, и в том числе сообщила о том, что партия, которая была поставлена в Словакию, отличалась от той партии, о которой была публикация в Ланцете. И эта ситуация позже повторилась и в Бразилии, когда Бразилия отказалась зарегистрировать вакцину. Российское правительство делало большой упор на продвижение вакцины в мире, но при этом в России ощущался и до сих пор ощущается большой дефицит вакцины. При этом со статистикой вакцинированных происходит та же самая манипуляция, что и с зараженными или умершими в результате пандемии COVID-19. Приведу пример. В марте этого года Владимир Путин заявил, что 2 компонентами вакцины привилось 2 миллиона человек, но уже спустя 2 недели он заявил, что таких людей 4,3 миллиона. То есть за 2 недели количество увеличилось в 2 раза, это невозможно. Но даже если мы посмотрим на эти цифры, то мы увидим, что в целом вакцинация в России происходит в разы медленнее, чем во многих европейских странах. И последнее. По поводу вакцины. Последний случай, он не описан в докладе, который стал известен на прошлой неделе, когда выяснилось, что одно из маркетинговых агентств предлагало немецким и французским блогерам заплатить за размещение информации о том, что вакцина Pfizer, компания Pfizer и Biotech приводила к летальным случаям, и независимые медиа выяснили, что за этим маркетинговым агентством стояла девушка, которую зовут Юлия Серебрянская. У нее не очень известная биография, но в 2008 году она занималась продюсированием предвыборных роликов для президентской кампании Владимира Путина. Закончим с пандемией. Очень коротко расскажу. В России есть независимая
вольное сетевое сообщество Диссернет, которое занимается изучением фальсификаций научных диссертаций. Они занимаются этим много лет. В рамках доклада мы обратились к их наработкам и обнаружили, что, как сообщает Диссернет, одна из форм фальсификации научных работ это является подлог. Как это происходит? Берется старая диссертация, в ней заменяется одно слово и выдается как за настоящую работу. Здесь представлены скрины двух листов из двух разных диссертаций, когда хирург Московской городской онкологической больницы Юрий Царапкин взял старую диссертацию, поменял кровь на лимфу и выдал это как за научную работу. В целом мы видим, что ну, можно обратить внимание посмотреть на масштаб переписывания, это та же работа. Вот все, что выделено зеленым, это списанные куски из чужой диссертации. И такие научные работы иногда отменяются, забирается научная степень, но в большинстве случаев этого не происходит, и люди продолжают ходить с научными степенями. Согласно исследованию сообщества Диссернет, из 2270 научных работ, в которых есть вот этот метод подлога, 156 работ касаются медицины. И это на самом деле очень опасно, потому что когда эти научные работы пишутся про экономику или про сферы деятельности, которые прямо не влияют на жизни людей, то в случае с медициной это очень большие риски. Но самая главная проблема, как я вижу, это даже не подделка диссертаций, а это система, во-первых, образовательная, когда медицинские вузы являются одними из самых коррумпированных в России, то есть туда студенты поступают за взятки и потом сдают экзамены за взятки, но золотая жила для коррупционеров, так скажем, в белых халатах, это выдача справок. Вот здесь настоящее, потому что очень большое количество людей нужны разные справки, но при этом стоят они недорого. Приведу пару примеров. Справка о прохождении медицинской комиссии для получения прав, то есть для вождения, в Москве стоит около 11 евро. Справка об отсутствии противопоказаний к владению оружием, с которого можно убить человека, стоит еще дешевле, 7,5 евро. Во время пандемии появились новые справки об отсутствии вируса или о том, что человек привился. Ну, например, справка об отсутствии коронавирусной инфекции в Москве стоит 11 евро и оформляется буквально за 20 минут. Это те справки, в том числе, с которыми можно приехать в Европу и пересекать границу. И последние два слайда. Хотелось бы сказать, что врачи часто становятся в том числе заложниками или соучастниками системы давления, когда они находятся под прессингом, так или иначе, спецслужб и правоохранительных органов. Самый известный за последнее время кейс – это главный врач Омской больницы Александр Мураховский. Это больница, в которую с отравлением попал с самолета Алексей Навальный. Это человек, который публично, когда уже весь мир практически говорил о том, что Навального отравили, человек выходил и говорил, цитата, «Диагноз Навального, к которому мы сейчас более всего склоняемся, это нарушение углеводородного баланса, то есть нарушение обмена веществ, вызванного с резким понижением сахара в крови». После того, как Алексей уже даже выздоровел, поправился в Берлинской клинике, господина Мураховского никто не наказал. Его, наоборот, повысили, назначив министром здравоохранения Омской области. И важно понимать, что в тот момент, когда он это говорил, в его кабинете находились сотрудники правоохранительных органов МВД и Федеральной службы безопасности, которые вот были запечатлены на этой фотографии. Также в докладе представлены случаи, когда врачи под давлением правоохранительных органов отказываются освидетельствовать людей, которые пострадали от пыток полиции в разных случаях. Ну и последнее. Я думаю, здесь прерву трансляцию.
трансляцию. Я думаю, что после этого будет вопрос со стороны граждан Европейского Союза, и что нам со всего этого? Это где-то в России, этого нас не касается. Но это не так. Первое. Важно понимать, что существующий в России режим довольно часто лжет. И это видно на каких-то громких историях, да, когда происходит там отравление Навального, или когда президент страны рассказывает, что российских военных нет в Крыму или нет на Донбассе. Это довольно понятные и громкие истории, которые часто расследуются. Но в такой сфере, как медицина, мы видим, что тоже есть большое пространство для лжи и коррупции, когда выдаются справки людям на то, чтобы они получили оружие, при этом врачи не обследуют этого человека, когда они получают для получения права, когда оформляются сертификаты об образовании либо повышении профессионального уровня или оборудования, как с теми аппаратами, которые взрывались и убили несколько человек. Когда это касается разработки вакцины, в принципе, довольно неплохой, но в целом непрозрачный, и это самая главная проблема. Как мне кажется, стоит уходить от устаревшей концепции, что если все страны подписали международные соглашения, то все страны будут это соглашение соблюдать. И второе, что с этим делать? Мне кажется, к каждому заявлению, к каждому документу нужно относиться критически и самим устанавливать, что является истиной, а что является ложью. Разрабатывать процедуры и механизмы, которые бы позволяли бы это делать. И внедрять комплайнс в разные сферы, который бы основан был не на формальных критериях, а на детальном разборе. Потому что ложь работает только тогда, когда оппонент, в том числе, готов обманываться. Спасибо. Спасибо, Михаил. Спасибо действительно за очень интересный доклад. So now, again, thanks a lot to Mikhail for a very interesting presentation. Now we are moving into this part of our conversation, which we call comments. And the first one whom we invite to make a comment is Mr. David Stulik, head of Eastern European Program, European Value Center for Security Policy from Prague. We know David and his team for quite a while. Really, they are doing a great job. So, and David, please, floor is yours. Thank you, Andrius, and thank you everybody for following this very important talk. Because as you said, our team has been following and analyzing the Russian hybrid operations for some time. And unfortunately, also the pandemic was misused by the Russian propaganda and by Russian regime for promoting its geopolitical interests. Earlier, we saw that, for example, gas, oil were used as geopolitical weapons. And in this regard here, it was the Russian vaccine Sputnik 5 that served this purpose of promoting geopolitical interests. And this is something that I'm going to focus on in my short comment and my short presentation. And I will speak about the situation in the countries I know the best, let's say the Czech Republic and Slovakia. But before that, let me also share with you a little bit of the background that the various narratives that Czech and Slovak disinformation websites were using. And we know that they are quite closely linked with their, let's say, Russian partners and colleagues. So we can treat these fake news, these narratives as the Russian ones. And I don't want to kind of preempt what Jurgis is going to say, so I will just spend just a few seconds on that. During the first wave, the main message of them was that the EU is not able to cope with the pandemic, that it was only China and Russia that had the situation under their control. And already there was the narrative that vaccination is something very, dangerous, risky, and then it might be used by different influential groups like Bill Gates or Soros to kind of get a control over the mankind. During the second wave that we kind of entered in autumn last year, the narrative has changed a bit. Suddenly, the Western vaccines were the bad ones. Suddenly, Sputnik 5 or Chinese Sinopharm vaccines were more or less okay.
and those who were promoting the narrative that vaccination is bad. Suddenly these same groups were promoting Sputnik 5 and the Chinese vaccines. That was a kind of a major shift in their mind. And now let me share with you my screen. And I would like to show you a couple of slides, and then I will be kind of done. So I'm sharing with you now my PowerPoint presentation. I hope it would work. Okay, just a second. I sent this presentation also to Mantes. I don't know if she is somewhere around. Okay, yeah. I have to open my preferences. So basically, I will then just comment on those slides and charts. So according to the public opinion polls that were made in March, April this year, only 11% of Czechs trusted Sputnik. They were ready to take Sputnik as their vaccination. 40% said that they would take Pfizer, 26% Moderna, 27% AstraZeneca. Chinese vaccines were getting around 1%. When the Czechs were asked which vaccine they would definitely refuse, then Sputnik was the vaccine number one. More than 60% of Czechs said that they would never ever let vaccinate themselves with Sputnik. And basically that was quite surprising, because we are not, let's say, living so close to Russia or to Ukraine or to, let's say, Baltic states that were refusing to take Sputnik for also geopolitical reasons. In Ukraine, there was a very strong argument that by buying Sputnik 5 from Russia, the Russian aggression, military aggression, would be getting additional funds to fund that aggression against the country itself. So here in the Czech Republic, there was still a kind of a narrative that Russia is kind of generously offering the vaccine to the countries that are short of other vaccines, because as you might remember, in March, there was a kind of a shortage of the Western vaccines. So that narrative that Russia is somehow helped to cover and to close this gap and deficit was kind of falling on a fertile zone. And here, unfortunately, I can't show it to you. I had a couple of press clippings saying that Czech president blamed in March, at the beginning of March, the Minister of Health and the head of the state drugs agency of being guilty of dozens and hundreds of deaths of Czech citizens, because these two, let's say, individuals, the minister and the head of the state drug agency, were not allowing Sputnik to be used in the Czech Republic. So that was a very heavy, I would say, emotional argument, blaming the other public officials of a death of Czech citizens. Then later, the president even demanded the resignation of the Minister of Health, which actually happened, and it was seen as a kind of a major concession of the government, of a prime minister, to kind of maintain good relations with the president, who is perceived here in the Czech Republic as a Trojan horse of Kremlin, as their closest, let's say, ally, and one of the assets that Kremlin has in the Czech Republic. And here we have a very similar comparison with Slovakia. Actually, the deliveries of Sputnik caused the fall of the Slovak government. It led to the internal domestic political crisis. So just the delivery of a vaccine that was allegedly altruistically going to be sent to Slovaks caused a major political crisis. And again, if you look at these issues from geopolitical perspective, there was a wonderful example of using of domestic cleavages by Russians, using their internal conflicts. And it also was a perfect illustration of using such, let's say, methods of, for example, reflexive control. Russians perfectly knew what sort of personality by then the Slovak Prime Minister Matović is, and they just used his weak points
and convinced him to take part in this operation of sending Sputnik to Slovakia. And it led to the collapse of his government. Here in the Czech Republic, the political victim was only the Minister of Public Health, who had to resign and was replaced by a minister who kind of allowed or admitted the possibility to use Sputnik 5 without even the registration and approval by the EMA, by the European Medical Agency. What is also quite interesting to see who else was supporting the use of Sputnik 5. Again, there were the usual suspects, the Czech extreme right-wing and left-wing politicians, the Czech communists on the left side of the political spectrum, and on the right side, the populists and nationalists that are all kind of known for repeating Russian narratives, also in other cases on Ukraine. These two political parties that are represented in the parliament, including some MEPs, some of your colleagues like Mrs. Kateřina Konečná, the same people were promoting the vaccination, which they were kind of rejecting wholeheartedly still in spring, saying that vaccination is an evil. So we saw that these two political parties that are perceived as pro-Kremlin assets, together with the Czech president, were used in order to promote Sputnik 5. And in our country, where it seemed that something like that, like deliver Sputnik, is kind of ruled out and it's not going to happen at all, suddenly at the middle of April, we saw a kind of an attempt of the Deputy Prime Minister and Minister of Interior, Jan Hamáček, possibly traveling to Moscow and talking to Russian counterparts about possible deliveries of Sputnik 5 to the Czech Republic. I mean, that kind of objective was refused by him many, many times, that he was kind of going to trade off the Sputnik 5 for silencing or kind of not speaking loudly in the Czech Republic about the case and scandal that developed and erupted later on, namely the Vrbětice explosions. But the fact that he was ready to go to Moscow to have these talks with Russian counterparts already kind of proves that there was a kind of a political calculation behind his steps, because his party is not doing well in the public opinion polls, and we have elections in October. And we saw that he got quite close to President Zeman, who kind of was then endorsing him as a deputy prime minister, and who kind of probably asked him to go to Moscow and to have these talks about Sputnik 5. Fortunately, all these kind of talks went into vain when a couple of days afterwards, the information about the other hybrid operation of Russian GRU operatives on the Czech territory was made public, again, namely the Vrbětice explosions. So after that, after this information was made public, Sputnik 5 is, I would say, an absolute no-go for the Czech society, because 2/3 of Czechs are now perceiving Russia as a threat to the national security. And thanks God, the deliveries of other vaccines started to flow in a more bigger volumes. So thanks God, there is now no need to use Sputnik 5 at all. So we kind of managed that to overcome that critical moment in March, when indeed there was a huge pressure on the public institutions from the side of the pro-Russian groups and politicians to allow Sputnik to be used like in Hungary. So that was a kind of also, I would say, a very illustrative hybrid operation used by Russia. And I would say that we showed a high degree of resilience towards these attempts. But again, there are also issues of political corruption. We do not know what motivation was leading our president, what sort of motivation the extreme right-wing and political actors were following. So yeah, I will stop here with these comments on the situation of the Czech Republic and Slovakia. Well, thanks a lot, David. Really very impressive story. And luckily, not from the very beginning, but we had a chance to see your presentation. I don't know. I saw it. Yeah. Okay, good. So yeah, that's the Czech story, which we were following all the time, very
very intensively, both sides of the story. This terrorist attack in 2014 on your military military depots, and also how Czech Republic was doing now with Sputnik. Yeah, that was very interesting story. Now we're turning to Ms. Anastasia Vasilieva, head of Russian Doctors Alliance. So, Anastasia, floor is yours. Пожалуйста. Still, you are... Минуточку, вы должны... себя... Okay, I'm sorry. Hello, everybody. For me, it's much easier to speak Russian to explain the whole situation. So I will speak Russian, and I think everybody has the translation. Yes. Yes, you can do it. Okay. Большое спасибо за приглашение, участие в этой дискуссии. Конечно, ситуация в медицине, в здравоохранении, в медицине в России, она чудовищна. И за последние 1,5 года наш профессиональный союз вложил огромное количество усилий, чтобы поддержать врачей и чтобы сделать ситуацию чуть-чуть лучше. Но, как я понимаю, сегодняшняя цель – это понять и оценить какую-то степень угрозы и степень влияния ситуации в российском здравоохранении, в российской медицине на Европу и весь мир. И здесь мне хотелось бы сказать, что, безусловно, Россия занимает огромную роль и играет огромную роль, и не может не влиять на здоровье людей во всем мире. И, конечно, ситуация со здоровьем населения Российской Федерации тесно связана и не может быть не связана с тем, что происходит в Европейском Союзе, потому что чиновники, те, которые приближены к большим деньгам, они имеют обыкновение лечиться не у нас, они лечатся, конечно же, в Европе и получают медицинские услуги, высококачественные услуги именно в Европейском Союзе. И то, что сейчас происходило в течение пандемии, уже как было сказано в докладе, мы, конечно, были поражены, насколько нечестно можно спекулировать ситуацией и не относиться должным образом к здоровью населения собственной страны, когда под угрозой смерти, под угрозой лишения жизни, лишения здоровья находится практически все население, а люди, которые должны, и это их основная обязанность, сохранять жизнь, сохранять здоровье, они позволяют себе, в общем-то, не просто не выполнять свой долг, а они позволяют себе врать, позволяют себе даже не то, что врать, и использовать эту ситуацию для каких-то своих собственных политических амбиций. И, безусловно, то, что сейчас происходит и продолжает происходить в России, что, на мой взгляд, те люди, которые управляют здравоохранением, и те, кто управляет этими людьми, ну, я имею в виду, например, там, министр здравоохранения, соответственно, люди, которые им управляют, безусловно, это президент, правительство, они не делают никаких выводов по той ситуации, которая произошла и происходит сейчас в России. То есть это чудовищная смертность, это чудовищное состояние российского здравоохранения. И что может быть дальше, мы абсолютно не знаем и не понимаем. Не дай бог, если будет какая-то еще одна тяжелейшая ситуация, какая-то инфекция, то Россия не то, что не выдержит этого наступления, но и под угрозой будут находиться и соседние страны, которые так или иначе связаны и не могут не быть отражением ситуации, которая сейчас в России и происходит. Соответственно, по поводу вакцины еще хотелось бы сказать, что, конечно,
Сейчас есть эта вакцина наша, которую создали специалисты Института Гамалеи. В принципе, это прекрасно, что вакцина была создана, и это очень хорошо. Но сейчас очень большая проблема в России. Это даже не то, что, как сказал автор доклада, это не количество вакцинируемых людей, да, а это такая неумелая попытка, мало того, что рассказать о вакцине как о неком политическом достижении, но и на данный момент серьезная проблема – это принуждение к вакцинации, принуждение к… Фактически, знаете, такое какое-то насилие совершается над людьми, и многие не понимают, зачем это делается, потому что сейчас мы не понимаем, многие люди, многие, так скажем, медицинские работники, они не видят возможности применять эту вакцину, потому что мы понимаем, что это экспериментальный препарат. Экспериментальные препараты, они не могут быть введены в недобровольном порядке, в принудительном порядке. И, собственно, что мы сейчас понимаем, что эта вакцина, мы понимаем только то, что она не убивает. И мы можем предположить, что она действительно может как-то помогать при данном тяжелом заболевании, но не более того. То есть нет никаких данных, нет никакого понимания и никакой научной составляющей, которая принята во всем мире по поводу осложнений. Прежде всего, конечно, это летальности от применения данной вакцины. И на этом фоне спекуляция тем, что у России вот эта вакцина есть, то есть политическая спекуляция и желание как-то использовать эту вакцину для продвижения политических амбиций, в том числе в Европе, выглядит несколько странно, несколько даже опасно. И на взгляд не только мой, я в данном случае представляю очень большое количество медицинских работников в Российской Федерации. Это говорит о том, что, в принципе, наши политики, которые этим занимаются, прежде всего политики высшего уровня, у них происходит полное отсутствие понимания и какой-то культуры даже, медицинской культуры, на которой основывается отношение к здоровью человека, его жизни, не только в России, но и прежде всего и у наших коллег в Европе, вообще, в принципе, во всем мире. То есть, понимаете, когда существует какая-то разработка, которую вот в нашей стране сделали, прежде чем отправлять ее куда-то, наше руководство страны должно убедиться и получить конкретные научные данные о том, что эта вакцина безопасна, и представить эти данные прежде всего коллегам внутри нашей страны, и только потом как-то думать о том, что можно ее поставлять в соседние страны. Но в данном случае никто об этом вообще не задумывается, что этого не сделано в нашей стране. И они считают это абсолютно нормальным, без каких-либо серьезных научных подтверждений, и отправлять эту вакцину и предоставлять ее в Европу, в другие страны мира, и абсолютно без зазрения совести полагать, что это нормально. Для нас, конечно, вот для меня, в частности, как медицинского работника с научной степенью, и для моих коллег, это абсолютно несопоставимо со здравым смыслом. Поэтому использование такой вот пропаганды во время пандемии и использование спекуляции ситуации на здоровье людей, это, конечно, абсолютно неправильно. Я считаю, что это является некой угрозой для всех нас, и в частности для европейских коллег. И, конечно, в данном случае, вот что мы можем здесь сделать? Понятно, мы видим всю эту ситуацию. Мы понимаем, что все наши действия, которые вот наш профсоюз пытается донести до людей, что нельзя использовать массово вакцину, куда мы не понимаем, что будет дальше. Мы должны понять и провести какие-то научные исследования, четкие, понятные, и предоставить их гражданскому обществу. Ну а что с этим делать? Мы понимаем только одно, что снизу изменить эту ситуацию мы никак не можем. Мы должны как-то влиять на тех людей, которые принимают эти решения, политических на них влиять, чтобы они не могли так делать впредь.
и не могли влиять на наше с вами здоровье своими такими вот политическими решениями, основанными на политических амбициях. И, наверное, последнее, что я хочу сказать, это по поводу, прежде всего, состояния здравоохранения в нашей стране относительно того, что происходило в начале, в марте, в апреле, в начале пандемии. Дело в том, что вся проблема распространения инфекции, проблема распространения инфекции не только в нашей стране, да, но и мы понимаем, что инфекция, у нее нет каких-то границ, она может заражать как и наших граждан, как наших сограждан, да, так и коллег из других стран. Мы понимаем, что прежде всего нужно остановить инфекцию, нужно локализовать очаг. И чтобы этого сделать, нужно понимание, что вот эта инфекция, а это не инфекция. И что происходило у нас в самом начале, когда действительно отрицалась эпидемия, в принципе отрицался вирус, то есть это, опять же, говорит о культуре понимания, об уровне образования наших руководителей здравоохранения. Но самое главное другое. Очень большая проблема в том, что у нас в принципе отсутствует развитая медицинская промышленность. И ведь в самом начале было что важно сделать? Важно было создать те тестовые системы, которые могли бы определить, а это коронавирусная инфекция, новая коронавирусная или нет. И те тесты, которые создавались у нас, в нашей стране, они, конечно, были просто до смешного неправильными, показывали какие-то странные результаты. И вот это отсутствие возможности выяснить, а инфекция это или нет, она же привела к чему? Естественно, к массовому распространению инфекции, привела к тому, что эта инфекция могла распространяться абсолютно любыми путями, и это не контролировалось, и это не понималось высшими органами власти. Я приведу очень простой пример, как вообще все это происходило в самом начале в Москве, потому что Москва, конечно, это был эпицентр заболеваний, куда стекались все. Это центр транспортный, центр торговый. Что сделало московское правительство? Был издан приказ о том, что все пациенты с пневмонией, неважно какой, они госпитализировались в несколько московских больниц. Все абсолютно пневмонии. То есть вы представляете, какой-то огромный пласт заболеваний различных, различные этиологии. В итоге эти центры стали разносчиками инфекции. При этом не были закрыты границы, я имею в виду международные границы, и инфекция распространилась просто чудовищно, не только став возможной для распространения в нашей стране, но и став угрозой для реинфекции в других странах. Поэтому это о чем говорит? О том, что вот те люди, которые принимали такие решения о том, что в этих вот больницах концентрировались пневмонии, они совершенно не понимали о том, что необходимо разделить эти потоки и создать эту тестовую систему, четкую тестовую систему, которая бы дала понимание врачам, это коронавирус, а это нет. И самое главное при этом, что совершенно не было даже никаких попыток обернуться назад, посмотреть на опыт европейских стран, обмениться этим опытом доброжелательно во имя здоровья и своих граждан, и граждан всего мира. Этого даже не было сделано просто ни на копейку. Никаких вообще даже помыслов не было. И высшие чиновники в тот момент, когда уже была тяжелая ситуация в европейских странах, в Италии, в других странах, они продолжали говорить о том, что коронавирус – это как грипп, и вообще в этом ничего страшного нет. То есть, заключая такое свое короткое выступление, я хочу сказать, что, безусловно, та ситуация в медицине и здравоохранении в нашей стране, она не может быть отделима от ситуации со здравоохранением и с медициной во всем мире, в частности в Европе. И чтобы это изменить, безусловно, надо влиять, как-то влиять на принятие решений крупными чиновниками, которые, собственно, отвечают за здоровье наших граждан, за деятельность наших врачей и медицинских работников и, соответственно,
которые не могут не влиять на здоровье граждан всего мира. Большое спасибо. Well, thanks a lot. Спасибо большое. И really, it's quite a dark picture which you described, and a lot of questions perhaps are coming out of that picture of Russian healthcare system. So I would urge everybody who wants to ask the questions to put them either onto the chat or to use raise a hand possibilities, and we shall try to see everybody who wants to make comments or to ask any questions during our Q&A session. Now I'm turning to Mr. Jurgis Vilčinskas, Deputy Head of Division, Strategic Communications and Information Analysis, European External Action Service. And again, I'm happy that we see Lithuanians or Lithuania featuring in that topic from different angles, from Vilnius, from Brussels, and again from Brussels, perhaps. Jurgis, please, floor is yours. Thank you very much, Audrey, and thank you all to all the panelists for great insights so far. I mean, I really learned a lot. I would like now a little bit kind of turn the angle from Anastasia's very interesting insights, you know, from the perspective of the health manager, and speak a little bit again about the information environment, and speak now not so much about the export of corruption, but export of disinformation, pro-Kremlin disinformation. And I mean, we all know well, you know, that vaccines, in principle, I mean, offer a very, you know, ideal, if you like, environment to spread disinformation, you know, because when you have pandemic, you usually have a very high degree of uncertainty, high degree of fear, high degree essentially of data voids, which can be filled out by disinformation actors. And I think we have seen it. We have seen it a lot, you know. And if we just take a small sort of flashback to June of last year, and this is the quote taken from our report back then. I mean, we have seen that Russia, unfortunately, was very much involved in in both self-promotion and also in different disinformation campaigns targeting, unfortunately, open democracies in the West. And I think, you know, back then, a year ago, I mean, we really heard plenty of claims, you know, that the virus, you know, it could be, you know, the Western biological weapon used against of the rest of the world, you know, or that corona pandemic is a fake, as some of the speakers mentioned. And I mean, there was really a lot of, if you like, doom and gloom, you know, that EU, NATO will kind of collapse, will not be able to manage the pandemic, and the only sort of, I feel like, way out of situation was the assistance coming from Russia. Now, unfortunately, you know the history well. I mean, unfortunately, Russia, you know, could not protect itself from pandemic as well. And when, of course, when the pandemic spread, and when we moved, let's say, into the second stage, let's say, of our response, developing vaccines, then, of course, the pro-Kremlin disinformation narratives changed as well, because we had different countries rolling out their own vaccines. And I think we went, you know, through the stage of masks diplomacy, where, you know, Russia and China were very active players, to essentially vaccines diplomacy. And if we try kind of to conceptualize, you know, what is, you know, Kremlin's vaccines diplomacy, I think you can speak about a couple of things. I mean, first of all, I think
from Kremlin perspective, I think it's viewed as a very much as a kind of zero-sum game where you promote your own vaccine, and on the other hand, you downgrade, undermine trust in all the other available vaccines. And unfortunately, this kind of zero-sum approach, it really has an impact, because it raises mistrust in authorities, also, in the European Union or in the European neighborhood countries, and it's and it's also undermines the trust in vaccines as well, because then you have really the rise of vaccine hesitancy and the multiplication, amplification of anti-vax narratives. The other feature, besides sort of the zero-sum logic, is when you think about vaccines diplomacy from Kremlin angle, is very much whole of government approach to spreading false information. And you basically, we see, I think here in our team in the External Action Service, we see, that the narratives are basically spread through the Kremlin-controlled state media, through proxy media in different countries, through social media amplifications. And I would say it's very much a kind of multi-platform and multi-language approach for spreading this information. And what's also important is that, is essentially it is an antagonizing approach. So it's what we see in the last months is that actually pro-Kremlin sources are blaming European Union for waging a vaccine war against Russia. So we are kind of being blamed that we don't want to allow Sputnik V, to be on the European market. That is probably a conspiracy of big pharma, or maybe top EU officials, who are pressing European Medicines Agency kind of not to allow Russian vaccine on the European or global markets. So it's really very antagonizing, and kind of exploiting, opportunities where they appear, to put out this narrative of Russophobia, essentially, which is out there. And I think some of the speakers already mentioned, unfortunately, we have a lot of cases, where particular Western vaccine producers, whether the ones who produce AstraZeneca or the ones, who came up, with the new technology, mRNA technology, with the Pfizer BioNTech vaccine. They basically, the narratives target vaccines, basically saying, that these are not the safe vaccines, that they actually have a lot of negative side effects. And at the same time, as some of the speakers already mentioned, limiting transparency about the Sputnik V. Now, I think the other, let's say, feature of this information environment, and particular pro-Kremlin disinformation, is that it is very often targeting this, let's say, soft underbelly, if you like, of Europe. And here, I mean, some of the countries which are to the east of European Union, which have, let's say, maybe a little bit less, or let's say more fragmented media markets, where historically Russian language and Russian media outlets are very much present. And I think, in particular in these information environments, we see a lot of narratives, again, denigrating Western vaccines, and, pulling out, absolutely false stories, of the sort of, that
Ukrainian government is conducting its genocide against its own people, while not refusing Sputnik V to be on the market. So, I mean, you can find a lot of these narratives. I mean, if you are interested, of course, on EU versus Disinfo website, where we presented, you know, a lot of evidence and a lot of interesting analysis in the form of articles, which really go through different narratives to which societies of these countries are exposed. But what I wanted also to stress is that, unfortunately, such disinformation campaigns, they can be a little bit of a weapon, which we call boomerang. You know, it can come back. You know, and in a way, what pro-Kremlin disinformation created, or result of it, is that even now in Russia, and here the numbers come from Levada's and very authoritative, I think, institution in Russia in terms of public opinion polling, is that you see that, you know, 6 out of 10 Russians essentially, you know, do not want to be vaccinated. You know, here the question was, you know, whether they do not want to be vaccinated with Sputnik V, but I'm pretty sure the vaccine hesitancy probably is also high, you know, with regard to other vaccines. So this, I think, going sort of looking forward, might really create an issue, you know, for Russian government actually to vaccinate its population and protect it, you know, from the, you know, next third, fourth wave of pandemic. But indeed, I mean, in order kind of to summarize this short comment, I mean, what kind of lessons we can learn from what we have seen in the information space. I think one lesson is, you know, that information space, disinformation in it really has a real impact on people, you know, and it's unfortunately usually endangering lives. And the other lesson that we've learned is that it's very, very, very important, I mean, in this pandemic situation, to offer an access to authoritative information, to professional sources, you know, for example, like, you know, doctor opinions, how to address the issue of vaccination. The other thing, you know, in terms of lessons learned is, I think we really need to invest much more resources in helping actually people to increase ability to recognize disinformation. To react to it, you know, to not to share the accounts. So, I mean, this kind of response at individual level, I think it's very important to protect the spreading, you know, of disinformation further. And then, I mean, of course, if we talk, you know, about the governments, you know, like us, you know, or the civil society organizations, I think it's for us, I think it's key really to cooperate, you know, to coordinate what we do in terms of exposing disinformation, in terms of countering it with, you know, with proper communication campaigns, and you know, doing also setting up the partnerships, you know, with the online platforms, which unfortunately are the source of, you know, where this disinformation spreads. So basically, you know, trying to achieve a situation that online platforms like, you know, Facebook's, Twitter's of the world actually are good in promoting the proper authoritative information, and also much better in actually demoting, if you like, the conspiracies and disinformation. So, Audrey, I stop here with my presentation and looking forward to the conversation. Well, thanks a lot, Jurgi. Thanks a lot. Thanks very much, really, for good overview of how it looks like from EU defense on you know, against hybrid attacks. Now we are moving into question and answer session. Not so many questions. I saw one request from Mr. Hummel
to have information about when the report prepared by Mikhail will be available online. So Mikhail or Leonid, maybe you can. Yeah, I could comment on it. So first of all, thank you very much, everyone, for your participation in the presentation and the discussion. I just wanted to wrap up a discussion like very shortly. That of course now everyone is very much worried, first of all, about vaccination and so on, but actually the report goes far beyond Sputnik V and Russian disinformation campaign. The report contains a lot of cases that prove how Russia forges the medical documentation and how in many very different ways it actually could be really dangerous for the countries that are partnering with Russia, that are surrounding Russia and so on. So, like, not to forget the main aim of this report and of this series of reports to target export of corruption. So this is all presented in the report's full text. Now to Mr. Hummel's question, that's quite funny. So we were so excited that we finished the first report, that we didn't do this very important exercise of actually like publishing it online, not only presenting it. So we will of course send via email to everyone who wants to receive it. Just let us know your email and we'll send it to you, and we'll publish it very soon online also, and send and distribute the link to the participants of the discussion. That's a bit weird that we have missed this very important point, but it happens sometimes with the first edition. So of course the next reports of this series will be published in due time. Well, thanks a lot, Leonid. We can assist, with all the addresses, and whatever. Really, it's important report and important initiative which started with the first report. I have one question on content and the whole evaluation of the situation. I don't know, maybe David, I don't know to whom even, the question, or Jurgis on all those, hybrid threats. So my question would be very simple. What would be your evaluation? Is Kremlin winning anything with that type of hybrid, hybrid efforts, hybrid attacks? Since I connect my question with what Anastasia was talking about. Because situation for me reminds a little bit of the situation which, Russians or Kremlin was doing and still has with, the best sportsmen and all that, doping, or what's the English name, I don't know, drugs, control in sports, where, it looked like, the best sportsmen are here in Russia, and perhaps they are really very good. But since, authorities failed totally or manipulated with the control of doping and drugs, then, situation went into totally opposite way. Sportsmen are excluded from international, community and so on and so on. Even those who perhaps are very clean, still they are not able to participate with, Russian Olympic flag or Russian flag in Olympic Games. Here we have something similar. Authorities are trying to show that they are the best in development of vaccines, but as Anastasia have said, they are not able to prove, they are not able to register according to international standards. They are not able to, to give all the data on transparency and technologies and so on and so on. So then the question, what can be an outcome? Of course, EU, as all the world, we are still learning what to do with pandemic, and a lot of different challenges, including, about vaccines and so on. But I see the, possibilities that really all that attempt of Kremlin to use this vaccine diplomacy can backfire very, very quickly, Really, like Jurgis have said, on this boomerang, You are trying to promote that you are the best, but then, people are starting to ask very simple questions. And if you are not able to prove,
like with a sportsman, on doping or drugs, then you have real trouble. And if, like Anastasia was speaking about, all that really very, how to say, very backward situation with science and research of vaccines, of new methods in Russia, I don't know how big is a problem, but can it be that next times we shall face a pandemic which will come from Russia itself, not from China, if the controls are so bad and situation are so not advanced. So maybe we need to prepare ourselves, in EU for real trouble, real trouble, not only with vaccine diplomacy, but with export not only of corruption, but export of pandemics. So I don't know, I made broad questions. So maybe David will start, then Jurgis, I don't know who else. Anastasia maybe will say a few words. David, yeah. I think that in, let's say, immediate terms, Russians haven't achieved a lot. It was a kind of a bubble that bursted, right? That we managed to get along without their vaccine. And having said that, I think that nobody here is questioning that Russia has a high scientific and research potential. But as it is like with the sports, it is being used for propaganda, geopolitical purposes. And this is something where Russians achieved partly some of their goals, not to make us use Sputnik 5 or Sputnik V, but to spend a lot of time, precious time, on these political quarrels, political discussions, instead of focusing on the real political agenda, which was mainly about getting as fast as possible the vaccines that are approved by EMA. And it's also quite amazing that the Russian government spent a lot of efforts and maybe resources on promoting their vaccine abroad and not domestically. So again, it shows where the priorities of the Kremlin rulers are. So I would say that they achieved the objective of confusing the public discussion, especially in those countries that are geographically farther from Russia than countries like, I don't know, Poland, Baltic states, and Ukraine. So where people intended to believe that Russia is generously and altruistically going to help them to solve the problems there. But again, as it happened in the past, this kind of a bubble bursted. And at the end, I think that everybody now is perfectly aware that it was a rather kind of, again, a hybrid operation to get their vaccine into the spotlight. And I think that there's a question from Susan Stewart with regard to EMA. I think Russians deliberately didn't submit all these documents because they just wanted to keep these discussions ongoing in the European press, in the European information space, because that was their objective. The objective was probably not to get their vaccine registered and approved, but rather to create this kind of a confusion and to kind of increase the cleavages and conflicts, political conflicts that we have had within Europe. Thanks a lot, David. Thanks a lot. Really, we see also Susan Stewart question on this, what you answered. So maybe I will ask now Jurgis, and then really others will join also. And maybe Anastasia will join, and then concluding remarks from Mikhail and Leonid. Okay, so thank you, Audro. Thank you, Audro. I think it's a very, very good question. I mean, I think it's too early probably to judge, who will win. But I totally agree with Andrews, that the stakes are so high. I think Russian leadership really is taking very high risk, in a way, because if you look at how Sputnik is communicated and portrayed, it's like a vaccine for export, right? It's not a vaccine for domestic market. And
you know, this kind of strategy might easily backfire. You know, if the government is not able, you know, to control pandemic inside the country. So, I mean, again, if you can judge, you know, from, let's say, some of the recent research on the soft power indexes, you know, which looked, for example, in particular on China. And China actually was the big player both in the mask diplomacy and vaccines diplomacy. I think a lot of research recently kind of concluded that actually China didn't win much, you know, in terms of at least sympathies and empathy, you know, in the West or even its own South Pacific neighborhood. So yeah, it's a tough call. If I may take quickly the Susan's question, you know, on the European Medicines Agency. I think, you know, European Medicines Agency is doing their work and they're sort of very transparently communicating, you know, how they are assessing each of the vaccines, including the Sputnik V. The trouble is that if you look at Sputnik V, Twitter account, you know, or you see quite a lot of what I would call trolling, you know, sort of sowing, you know, doubts that EMA, you know, can conduct a neutral and quick assessment of its own vaccines, and questioning quite a lot of things EMA is doing. I don't think it's really, you know, a productive approach, to say the least. So that's from my side. Over. Okay, thanks a lot, Jurgis, and now Anastasia. We do not hear you. Unmute yourself. Yes. Yeah. I'm sorry. I think this question is very, very important, and so I'm sorry, I will speak Russian because for me it's easier, and I can explain and have much more words to describe the situation. Вообще ситуация с вакциной и тем, как это все преподносится, вот я послушала ваш вопрос, послушала коллег, и прежде всего, ведь зачем, в принципе, вообще создаются вакцины, для чего? Для того, чтобы уменьшить летальность. И мы понимаем, что летальность, это такой показатель стабильный, то есть это тот процент возможности умереть, да, если человек заразится. Ну, соответственно, этот процент может снизиться тогда, когда есть вакцина или лекарство. То есть цель вакцины – это снизить летальность и помочь людям. Соответственно, вакцина, когда создается, ее основная цель – помочь и не навредить. Да? В данном случае что делается у нас, в нашей стране? Придумали вакцину, замечательно, прекрасно. Но ее цель в данном случае у Путина и его коллег не дать здоровье и не снизить эту самую летальность, да, а использовать ее в политических каких-то своих целях. И для медиков, для нас, для врачей, это совершенно вообще возмутительно, это неправильно. И более того, дело в том, что они же сейчас что делают? Они манипулируют, условно говоря, даже вот с помощью этой вакцины они пытаются манипулировать какими-то отношениями на международной арене. То есть они используют вакцину для того, чтобы не дать какое-то здоровье людям, да, и там в случае Европейскому Союзу там, или другим странам, они ее используют для того, чтобы поднять какое-то свое место, да, показать какую-то свою значимость. И это ведь, что тут важно, что для Путина и для тех людей, которые вот быстро-быстро ее создавали, это имеет такое критическое значение. То есть они очень болезненно воспринимают позицию нашей страны, этой России, вот на международной арене, используют вакцину именно для этого. И для них совершенно не важно, насколько безопасна эта вакцина и насколько она принесет то самое снижение летальности и увеличение здоровья для населения всех стран. И вообще, мне кажется, это основной момент.
то, что нельзя позволять манипулировать здоровьем во имя политических амбиций. И я совершенно согласна вот по поводу того, что сказал Андреас относительно спортсменов, да, то есть как есть какие-то определенные международные правила для всех, то есть и для России, и для Европы, и вообще для всего мира. Здоровье – это здоровье, то есть это оно везде здоровье. И манипулировать здоровьем – это, ну, так нельзя, то есть это не во имя каких-либо амбиций политических, не политических. Это просто невозможно. И надо сделать так. Вот вопрос, а что с этим делать? Да, они манипулируют, в итоге там получается, что играют какие-то свои политические игры и заставляют. То есть я думаю о том, что вот население любой европейской страны, да, которое вот смотрит на то, что вот есть спутник, да, и они думают, ну вот, а почему наше правительство не использует этот спутник? Вот они какие плохие. И это же определенная манипуляция сознанием не только граждан Европейского Союза с тем, что вот есть эта вакцина, и европейские страны ее не используют. То есть это какой-то там политические игры, стравливание, это использование здоровья для каких-то других целей. И вот вопрос дальше, а что, собственно, с этим делать? Ну, конечно, должны быть какие-то определенные четкие введенные правила, которые как-то заставят я не знаю, тех людей у власти в России, которые используют эту ситуацию, так больше никогда не делать. Ну, это абсолютно важная вещь, которая должна как-то заставить их понимать, что манипулировать здоровьем даже не своих граждан, а граждан Европейского Союза, других стран, это просто не должно, вообще даже у них такой мысли должно не появляться, что так вообще можно сделать. Как это сделать, я не знаю. Это уже, наверное, больше задачи, не знаю, политические задачи коллег из Европейского Союза, но однозначно какие-то должны быть, наверное, введены жесткие правила, там, санкции, не знаю что, для тех людей, которые позволяют вот себе такие вещи. Вот, спасибо. Thank you. Well, thanks a lot, Anastasia. Спасибо. I see one comment from Susan Stewart. Maybe I will read it. Since here was an answer, thank you for the responses. It seems to me that it would be good to use other channels as well, not just the EMA itself, to convey the information that Russia has not submitted the proper documents. I have the sense, based on questions from some journalists here in Germany, that there is not always clarity on why the process is taking so long. So that was a comment on the answers to the first question. Now I see Maria Mendra's question to Anastasia and David. Why do non-Kremlin media, just the Moscow Times, continue to comment on 120,000 COVID deaths and at the same time report on 460,000 excess mortality? Thank you. I don't know who can answer that question. I can shortly comment that it's a thing that made me also very surprised all the time. That I mean, it's proven beyond reasonable doubt. It's proven mathematically that Russian official statistics on COVID mortality is a crap. I mean, for many countries did report COVID deaths inaccurately, but by mistake, because they were not able to count properly, because there were different approaches to the statistics. Russian data was forged from the beginning. They were like crap by design. And still, even many reputable media continue to reproduce this official number of the Russian official COVID statistics, which just doesn't have anything to do with the reality. It's something that really keeps surprising me, and it's kind of also used as a part of this disinformation warfare, partly because in Russia, if a media would not report that numbers, like approved by the government and healthcare authorities, the media would be subject to enormous fines for disinformation. So they really have fines for those who decide to call white white, because they have to call white black according to the government's guidelines. Maybe Mikhail could comment on this also, because he explored a lot about
Russian medical statistics, as I know. Yeah, okay, Mikhail, really, our time is running out. Maybe you can make your additional comment and also your final overview of our discussion. Да, если можно, я коротко вернусь к истории со спутником. Сейчас пока слушал, мне кажется, есть два момента, на которые, в общем, Европе стоило бы обратить внимание. Во-первых, спутник сейчас, я так понимаю, находится в процедуре прохождения процедуры Европейского агентства по лекарственным препаратам, и я надеюсь, что эта процедура, в общем, тоже со стороны Европейского ведомства будет проходить открыто, а точнее вот этот отчет и результат, потому что это как раз та возможность, когда Европейский Союз может ответить по крайней мере, попробовать ответить на многие вопросы, которые касаются безопасности и эффективности и производства и качества вакцины «Спутник». Это первое. Второе, мне кажется, в Европе сейчас очень хорошие темпы вакцинации. Я так понимаю, сейчас стоит цель в целом в середину лета достичь 70% вакцинирования населения. И мне кажется, это тот момент, когда Европейский Союз мог бы тоже попробовать сделать шаг и, возможно, начать какие-то переговоры о поставке западных вакцин Pfizer и Moderna в Россию, потому что люди, которые сейчас живут в России, хотят привиться, у них как бы есть развилка, они даже для некоторых и спутник недоступен, и либо есть по поводу него большие сомнения, но недоступны какие-то другие вакцины. Мне кажется, это тот момент, когда Европейский Союз мог бы попробовать рассмотреть как минимум такой возможности и пройти процедуры и поставить, даже если эта вакцина будет платная. И последнее. Спасибо большое за дискуссию, и были довольно ценные для меня замечания по поводу доклада. Я думаю, что мы продолжим эту работу и в том числе замечания учтем. Спасибо. Okay, thanks a lot, Mikhail. Leonid, your last comments on the seminar. Yeah, thank you for everyone for your participation. We also have learned some lessons for the future presentations of the future reports that we will prepare within this project. So we have drawn some conclusions on how to make the presentations more powerful and important, but of course it's very important that we started to move on in this direction, and we hope there will be also like a feedback from European politicians and media with regard to this threat that Russian export of corruption is posing in very many areas. We value very much every comment that has been done during this discussion, and we will try to use them for the future presentations that we will make. And of course, we'll publish the report as soon as possible. Well, thanks a lot, Leonid, and my maybe just few words. At the end of our seminar, the first in series, of the reports which we expect from Leonid, from your team. First of all, of course, thanks a lot, Mikhail, for this report. Thanks a lot, Leonid, for inviting us to be part of presentation. And of course, I would like to thank Anastasia and David and Jurgis for being together with us. Also, all others, I would like to thank our participants, traditional participants of our traditional seminars. We shall continue, and really, I would say that the topic which Leonid, you decided to make, reports and investigations. I think topic is really very important to understand all those, exports of corruption, not only corruption of dirty money, which we were discussing also in our previous seminars together with our American friends, but also corruption in different areas, different sorts of corruption, which is spreading from Russia. Unfortunately, for time being, that is very important. And the only way how it can be stopped at the end, of course, that is democracy in Russia itself. And that's what we hope will come, since we are absolutely sure that,
Russia, as all Russian nation, as all other nations, deserve to be, to live in democracy. That's our common task and common goal. Thanks to everybody. Good luck and good health, and let's vaccinate ourselves, but let's keep our health in good condition. Thanks a lot. Thank you. Thank you.